boca bisti, toch e vírus por passa e infectar-se a abo of hinderan rondodibo. Laganos bam para quieto na kiko si tá bom. Lava manco awa e abong promebo bisti bo tapa boca. Bisti tapa boca, ora bota den aglomeração, of ora bo não por ter distância de 2 metros fora de uma pessoa de um lugar público. Não é necessário para vestir tapa-boca de autobuso ou família que está viva de mesmo cascubo. Tapa-boca, mestre tapa-boca e também bonanishi. Bo por cruza e luz, ou marão conopi na hilo of elastic para sinta bom na bocara. Ajusta é parte duro de tapa-boca médico na bonanishi. Evitar de grota of mishi como wowo na nishi of boca. Evitar de quitar tapa-boca para papia. Se acaso você te tapa boca, não viste essa aqui mais. Corda tira o tapa boca médico a fo, ora bocava de usar essa aqui. Governo de Corsota recomendava para fazer uso de tapa boca e evitar contágio de Covid-19, tanto para o mês, mas também para esse não rondodivo. Essa aqui é o mensagem do governo de Corsota. Salud Promé, empuje para a promoção de boa saúde. Diz Konferensha di Prensa. Para nós, é importante nossa relação com nós, amigo como mama e psicólogo, me consejo para passar tempo com você. Passar tempo com você tem uma conexão uno com você. Papi com ele, conversar com ele. Durante a noite, promete que vai dormir. Sinta um rato na sua cama, conte-lhe conta, faça oração com ele, puntre com a bike escola, quem é amigo não que gosta, ou quem tem tele awe, ou que conhece bisa awe de je. Tava tem pleito na escola, tava tem algo leuk que se na escola, é muito não mestre sente que você interessado em não mestre sente que tem atenção para não. É parte da coisa mais importante. Eu, por sentir que sua mama e sua tata está interessada em não. Pensei, qualquer coisa que eu por fazer um spell, um game junto com a pessoa que não gosta, games na riba computer, sinta com o YouTube, tudo essa é muito, é sumamente importante. É sentir que você está parte de sua vida, então você está interessado em seu mundo. Como maior, é importante para manter um mês positivo para a relação com você. E sei que ora você dá nele opdracht, tarefa e fazer, sempre fazer de uma maneira que ajuda a compreender. Hope agora vou elogiar muito para algo que é fazer, você mira com sua comportação, lota hope mais positivo. Pero de vida, hope bem, não está perde a cabeça, não que rabia, não que grita e não está ofendendo nos junam. E aceita algo que está é comportação contraproducente, então você vai fazer nada contrário de lo que a você verwacht. Pensei sempre botin ko duna boyung elogio, botin ko mostrele ko bota apreciar lo que está hasi. No está lubida ese opibia, pero ore hasi algo mal, no está clapa crítica y bisa ponta sirvi, bon no así ele bon, mi no estimabo más, ese ita onde costan que está afectando si un macha opimes. Entonces, en vez de bisa boyo mi no estimabo más, bisele kiko precis ela hasi como no gusta, pues no dirigina en mucha, pero dirigina su comportación. Pues si ela comporta algo robes, ela diz uma palavra mala, você diz minota aceitar é maneira que bota papi de casa que nos nota papi assim, pero bueno, por você bota amboscop, bota mal criar, pastor bota ataquele como eu, pues queda positivo por de elogiar eu sempre orehasi algo bom. Hopi bem nós está em uma situação de estresse de vida, hopi bem nós está trabalho duro, chega a casa cansa e no momento nós temos que deal com casa. E deal com o caso, hopi bem que men deal com nos yunan. Nos yunan que tá sinta, tá guarda nos tur contento. A sua mama tá chega a casa, papa tá chega a casa e não tá verwacht nos atenção. Riba momento que bota stress, of bota hopi tensão, bono por deal com boyo. Boyo hopi biata mira bo non verbal, lo que bota papia como bota mostra. Ora boyo cas tensiona, bota baja e tensão e riba boyo. Boyo também tá bem sentir ele malo. Pois que coisa passa, tá hopi importante pro me que bo vai atender com boyo, porta bota toma um tique tempo para bo calm down, bota bisa boyo também me tá bem bes.
nós estamos conversando, diz que laga mama of papa, cabe relaxar, papa cabe ir ao trabalho, mama cabe ir ao trabalho, nós turta cansar, nós tomamos rato, tiki rest, para mim que vai atender com o Mas ora vou atender com o no momento de tensão, ora vou atender com o rabia, ora vou ter emoção de tristeza, então vai atender com o bota passa tudo isso aqui over o e depois vai estar canarando com preocupação, sem timester. Nada de no mundo, nada hunga, nada felicidade, pero boa maneira que a bota expressar boa tensão na boiu, também afetar a maneira que boiu também tá sente. Pois me conselho tá para sempre o bom como tá sentindo boa saúde mental para mim e assim em boiu também tem saúde mental. Boa saúde mental, tá saúde mental de boiu. Tipo de tapa-boca. Nós distinguimos 3 tipos de tapa-boca hora que trata COVID-19. O tapa-boca médico, o tapa-boca reusável de panha e o tapa-boca médico quirúrgico. O tapa-boca médico quirúrgico está unicamente para o profissional em cuidado só usa. Se nós vamos usar isso aqui, nós contribuímos na escassidade de tapa-boca médico quirúrgico, qual significa que o nosso sector de cuidado não pode fazer um trabalho de uma maneira safe para nós e o paciente. Pois, o governo de Corsol recomenda para usar tapa-boca médico ou tapa-boca reusável. Tapa-boca médico. Por reconhecer tapa-boca médico não é material de maneira papel e maioria via color blau. O tapa-boca médico está fácil para usar, mas solamente para uma quantidade limitada de horas. Assim, o tapa-boca médico mostra sushi ou bebida úmido, mestre tirar foto com sushi e vestir novo. Guarda lava mão, promê e depois de vestir, quita o tapa-boca. Purva de não mexer com o tapa-boca uma vez está na boca. Tapa-boca reusável. O tapa-boca reusável te traz de tela de panha. Vou por comprar ou vou mesmo por travo tapa-boca de panha. Bom tapa-boca reusável consiste de por lo menos 2 tipos de tela e, de maioria caso, a parte para dentro de catuna e a parte para fora outra tela, por exemplo, spandex. Mesmo regra de higiene está conta para tapa-boca de panha também. Assim, esta mostra sushi ou bebida úmido, mestre cambia para outro. De caso aqui, bom da tirar fora. Pero botar lava e tapa-boca de tela usando agua e jabón. Não usa químico fuerte de maneira cloro, nem tampouco água caliente para lavar e tapa-boca reusável. Essa aqui não, por quebrar tejido de tela e ore e tapa-boca por permitir partículas que passa, destruindo sua função como barreira. O governo de Corsol te recomendava para fazer uso de tapa-boca médico ou tapa-boca reusável de panha. Evitar contágio de COVID-19 tanto para homens, mas também para o rondodivo. Esse aqui é o mensagem do governo de Corsol. Salud Promé, empuje para promoção de boa saúde. Diz Promé Konferensha di Prensa. Lokal que você pode relaxar seu corpo e mente, que hope bia e pensamento não conosco de uma situação. Para mim, um exemplo chiquito, me imaginava para dormir dentro da cama, para ter pushi, então net para estar indo sonho, então para ter dentro casa tangalang, então para pensar te pushi. Agora para pensar te pushi, logicamente,
pode sentir, mané, toquei ou pode sair bem wak. Pero é mesmo situação que puxa dentro de casa, aba dormir, ando bote de tangalang, tu bo pensa, tá ladrão? E se tá pone, me sora que bota espanta. E só pebiar é pensamento não que nós temos de uma situação, tá pone que nós por é por stroba nós de relaxar nos corpo, de por sentir nós tranquilo. Tem diferentes coisas que nós por fazer para nós por relaxar nos mente e nos corpo. E promete que dura 4 tempos, e prometa wak bo pensamento, cambia bo pensamento. Bo pensamento tá quadra a situação, se ou não. E de dois tá, para por praticar exercício de relaxação. Exercício de relaxação nós vamos fazer vez aqui. E de 3 e 4 pontos que me tem pavo, tá de tomar ação e fazer exercício. Vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto, agora nós falamos de uma situação para pensar, bom, o que eu vou pensar de situação? A situação está na medo, o pensamento está quadra, se ou não. E de duas partes que nós vamos fazer, é parte de relaxação. O que eu vou fazer para relaxar? Well, eu posso sentar em um stoel recht, sinta com o lombar recht, o pia na plata bom, então você vai jalar o seia fora de bonanishi, lagi vai dentro da barriga, saca fora de boca. Então na cara que você jalar o seia, você conta 3 jaladem, aguanta e conta 3 saca fora. Vamos assim ele. Então se como você jalar o seia, você larga todo o pensamento que vem, passa bem e você foca solamente riba da seia. Esse aqui é um exercício simples de relaxação como por fazer. E parte de tomar ação, para nós tomar ação, nós temos que fazer e constante que nós temos que fazer. Esse aqui é também pode nós um tique intranquilidade, lá que nós sentimos bom, magna obra, pampe, fazer quando nós temos que fazer, você vira mais hora que é parte de ancha e trabalho. E o último ponto é parte de exercício. Tá? Algo que eu não pensava, evito fazer exercício solamente para mim, porta feito, mas não. Esse exercício é bom para a nossa saúde mental. É bom para a ancha, para sobre a hora nossa de ancha, nos corpo para produzir o hormônio cortisol, esse é estresse hormônio e cortisol, é bom para nós. Então, a única maneira para nós quebrar cortisol é todo esse exercício. Que me diz, para ti não deve pensamento, não, magna obra, fazer exercício de relaxação e começar a mover. Vestir tapa-boca médico de forma segura. Lava a mão promete comigo com a tapa-boca. Controlar a tapa-boca e check se tem esquerdo ou buraco. Check quanto é parte arriba, caminho de pida metal ou caminho de material mais firme. Vestir a tapa-boca com a parte colorido para fora. Ajustar a parte de metal ou caminho de material mais firme bom riba bonanishi. Cobrir a boca, nanishi e cachete. Ajustar a tapa-boca na bocara sem largar espaço e abrir na banda. Evitar de mexer com a tapa-boca. No momento de quitar a tapa-boca, assim esse aqui fora de para trás de boa orelha ou para trás de boa cabeça. Tenha a tapa-boca usar leu fora de boa corpo e fora de superfície mientras bota quitar. Deshacer a tapa-boca imediatamente depois de uso, preferível de um coixuxi será. Lava a mão depois de deshacer a tapa-boca. Por favor, cuida bom se a família não dor de queda manter regla de higiene e o distanciamento necessário. Mensaje de governo de Corsão.
Bom dia, natura aqui presente e membro da prensa e bem-vindo a nós Conferência de Prensa do Governo de Corsol para AWE, dia março, dia 8 de fevereiro de ano 2022. Bem-vindo também a todos que estão seguindo através de rádio, televisão e diferentes plataformas sociais. Mas agora me introduzir ou me reconhecer a presença de nosso Ministro de Desenvolvimento Social, Labor e Bem-Estar, senhora Rutmida Larmoni Cecília. Senhora Cecília está junto a ver com o Mr. Kevin Clark, que é o gerente geral de Sandals Corsol. Pero não tem também junto com o senhor Irving Peter, que é o consejero de Sandals, e também o senhor Kurt Jackson, que é o diretor operacional de Sandals. Também nós temos junto com de pessoas que abai e a passa dor de curso que Sandals organiza na Jamaica e também provavelmente ela vai dar algum como te bisa testemunho de como ela passa e que cultura toma lugar aí na seu nome está Bernice Falcone e nós passa a palavra mesora para nosso ministro, por favor. Boa tarde a todos os televidentes, turco está seguindo via um ou outro meio de comunicação. Nós estamos sumamente contentos de ter a tarde de mostrar jogar e permitir-nos esse. Nós, como Ministro de Assuntos Sociais, para aqui para somente querer que a oportunidade que Sandals também brinda nosso povo de Corsol para o que trata é parte do labor. Nós, como Ministro, avisa, nós mesmos parte do processo e nós fungimos como facilitador de inteiro processo. Se você mira a cifra de desemprego que nós temos aqui no Corsol, nós temos 19,1% de gente sem trabalho. De 19,1% aqui, 42,2% está de nós jovens. Então, é a oportunidade que o Sandals também brinda nós aqui, nós não queremos sentar na banda, como é ministro de labor, guarda até no momento e chega a ser que nós, no ministério, que quizás nós temos que otorgar permissão de trabalho, mas nós sabemos não, vamos sentar dentro do processo para nós canar junto, para nós ver como o processo está canando e caminhar nós por dar nos oportunidade, caminhar nós por ajuda, para nós por dar esse também. De conta é importante, me quero passar um rato em linha de tempo entre o governo de Corsol e Sandals. Na 21 de junho, depois que o queda juramentar como ministro de Labor e de Economia, mas sinta com Sandals na mesa. Então, nós reunimos, no momento, e ainda Sandals não estava operacional, mas estava tendo algum documento que estava a pegar. Então, como ministro de Economia, me mestra atender esse então bisa mesmo momento na mesa como também ministra de labor também então é parte de labor de parte que nós não temos dúvida que nós temos que estar junto nesse processo para brindar a comunidade de nós a possibilidade não. E o 17 de novembro nós visitar com Sandals estava a recrutar trabalhador. Nós torcemos que Sandals, sua maneira de recrutar trabalhador, estava em WTC, nossa drenta, nossa cana, nossa informação, para nós ver com nossa própria vista com o processo estava canando e se nós ainda não estava tendo uma oportunidade real. 10 de janeiro, nós mira que o primeiro grupo de Corsol que queda recrutar a sair para o exterior, para se receber treinamento de hotel de Sandals mesmo. E também nós estava presente para nós pôr a papia que nós ainda não para com ânimo estava se não está contente com o trato estava canando e que estava na expectativa para que o viagem que não estava fazer no hotel de Sandals. Então, último 3 de fevereiro, o governo de Corsol nos recebeu informação, nos por aí a oportunidade de fazer on-site inspection, que nós mira com o hotel está desenvolvendo. Nós torcemos que o hotel que está parado para abrir, anterior nós queremos trabalhando com o trabalhador para nós ter informação detalhada de Sandals. Então, de com esse para nós a decidir, porque nós acostumamos com o ministro de Labor, que está cana de um projeto, nós mira hope viajar, que experiência que nós temos, com o hope viajar, hotel também em Corsol, não sei nem nada para mira. Bota mira outro desenvolvimento não também não sei nem nada para mira. Então nós avisa que não vamos para nossa parte do processo.
mas recebi mais roupa pergunta de cidadão não que a solicitar nas sandals passar, ok, de como me não queda chamar, menesta está pedindo não solicitar para trabalho, pero mas solicitar, me não atende chamada. Então, mas compilar tudo e pergunta não que nós recebi de comunidade, então mas passa não over para sandals para explicar e preocupação que nós temos não tem, de como não há chamar ou não queda brindar a oportunidade. Pero uma pergunta não se aceita para a mim mesmo como ministro contestar, mas uma pergunta que está aponta que se está põe cobradora de understand também na trabalho de sandals. Então, contesta está mais simples. Para minha parte, tudo gente que está cobra understand ganha uma oportunidade de trabalho. Terceiro manejo como está vai ribaje. Nós sabemos que 2022 está ano de trabalho. Toda possibilidade que nós está mira, está vindo de nossa direção, nós lota e presente para nós por ajuda, nós ainda sostener, se está informação, não temos de guia, eso away para brindar esse. Pero lo que se trata é ponto não específico de sandals, esse eu me passa palavra para mim, claro, mirando que esta pessoa que por contestar e perguntar a ele e dando-nos vista de como o trajeto de sandals está caminhando. Dank u, senhor minister. Mr. Clark, please proceed. Thank you very much. Thank you so much. Well, I'm excited and I'm happy to be here and to be a part of the amazing Curacao. Who are we as a brand and who is Sandals? This is the first time we had ventured outside of the English-speaking Caribbean and into the Dutch Caribbean, and we're extremely excited to be here. It's funny, I was here in November, and the warmth to the island, the greeting that I got when I got here, I felt like I was at home. And believe it or not, I'm sharpening up my papimento and I'm getting a little bit more fluent. Well, Sandals as an organization started in 1981 by our late chairman, the Honorable Gordon Booth Stewart. It was on a hangar in Montego Bay where he bought his first resort. And he was told that by no uncertain terms that he was crazy by building a resort next to an airport. Years later, that's a flagship for our company, and we're in 8 islands, and our entry to Curacao has been an amazing one for us thus far. Believe it or not, our chairman fell in love with the island when he worked with the Curacao Trading Company. Believe it or not. And one of the conversations that he's always had is, this is one of the best islands with one of the best beach, and I really want to be a part of Curacao. Unfortunately, we lost him last year, and his legacy continues through us, and with our amazing executive chairman, Adam Stewart, who was here on Thursday, meeting with the Prime Minister and the rest of the ministers. Who are we? We are an ultra-luxury, all-inclusive brand. Sandals. Now, Sandals Royal Curacao is a part of our Royal brand. And within Sandals brand, we have several Royal, the luxury Royal brand. And Sandals Royal Curacao will be a part of our luxurious collection. Now, we're a 5-star resort with 351 amazing rooms and suites with 24 room categories. We are positioning our resort with swim-up suites, soaking tub, and the first for the Caribbean, because we've gone with overwater suites and bungalows in St. Lucia and Jamaica. Now, with how we're located and where we're located in Curacao, we're extended overwater suites. And this is in the form of a heart-shaped pool, which is the first for Curacao. We're extending 13 dining options, and 13 dining options to include 3 chucky pans. Now, for us, this is the first for us as well, so we're giving everything from traditional Curacao to Spanish tapas. We're nestled on 44 amazing acres, and as you know, the former Santa Barbara, we took the resort over, and we've completely rebranded and what we call repositioned and re-sandalized.
The first for us as well, with 13 amazing five-star global gourmet concept, with everything from Italian to French to Italian, and we're also doing traditional Curacao cuisines as well. Now, one of the questions asked quite a bit, as an all-inclusive and an ultra all-inclusive brand, will your clients be able to leave the resort and experience Curacao? Now, when we position our brand and sell our resort, we don't necessarily send sandals in a region, we sell the region. And we're going to the marketplace and we're selling Curacao. We want to bring our clients here to experience the island. So if you book a certain room category, our Curacao suites or our over-the-water bungalows, what will come with that is a Sandals branded Mini Cooper. Now, we're encouraging our clients as well to leave the resort and experience the island, the rich history of the culture, the amazing dining options that you have around the island. And we're also engaging in our tour operators as well to be able to extend tours to our customers within experiencing the island itself and Sandals as well. One of the things that we're doing, we're extending and inviting our local artisans to be a part of who we are as well. In our gift shop, for example, we're bringing in our local arts and crafts. So our guests will get a chance to experience some of the local crafts from the island as well. So there's so many options that we're offering. We still have and will be extending a 3,800 square feet of ballroom space, both indoor and outdoor, for that experience. What are some of the opportunities with Sandals, you may ask, right? I'm a living and breathing example of some of the opportunities that Sandals has to offer. I started with this company at 17 years old. And my introduction to the hospitality and service industry was as a server or a busboy in the restaurant. And years later, I'm representing the newest ultra all-inclusive brand in a new region, the amazing Curacao, as a general manager. There's several opportunities for our employees. We've always been saying this to everybody. We employ the attitude and train the skill. You don't have to have the experience, but if you have the experience, it's even an edge for us, a better opportunity to come on board and join our amazing workforce. We're looking, our complete manning is 980 employees we're looking for, right? And we have employed already some amazing nationals from the island. And this morning as well, I have a few representatives with me, and we'll get a chance to meet and talk to the different media houses and explain to them again who we are, our mission, our vision, our values, who we are as a company. Now, the minister mentioned earlier that there's some questions primarily that's being asked about, how can we be employed with Sandals? How can we be engaged with Sandals? And I'm able as well at the end of this to answer those questions as well. Because what I'm asking the public to do at large is we do have opportunities to be employed with Sandals. There's vacancies available. Come down and join us, and we are more than happy to take you on an amazing journey to make our property Sandals Curacao #1. Thank you, Mr. Clark. Senhora, não tenho que agregar algo adicional, nós também para pergunta, Ori. Então, a minha pergunta também para o senhor Erwin Rafaela. Senhor Rafaela. Boa tarde, senhor ministro. Boa tarde, senhor presidente. Me trouxe uma pergunta para mim. Me fez um quadro de referência. Senhora, me trouxe que trabalho aqui, desde aquele que não está mais difícil. Como a pessoa não está atendendo a circunstância social na Kosovo. Muita gente não tem trabalho mais difícil e provavelmente um está mal agradecido também. Ok. Como Kosovo tem cada outro? Como Kosovo tem cada outro? De comunidade que nós temos ao redor de 300 estudantes que estão ainda abandonando Kosovo. E a gente não com Maria Benota vem Kosovo mais. Bana de esse, de mesmo comunidade que estou aqui, parente espalha na placa, assim não tem chance, não subir avião na Holanda. Bana de esse, cada 6 anos, 7 anos, tem instrução para a Holanda, começa a cortar de nosso presupuesto, e a trobe, o bebê, está gasto for do governo, e ainda está baixo de Então, esse é o resultado da situação que nós estamos aqui.
Caminhando como de uma situação social deficiente e que portava também gente põe trabalho, etc. Pero, lá nós estamos franco, é tipo de gente que quer com ele, nota, é tipo de gente que pensa que está corre 1, 2, 3, vai para adiante para trabalho. Caminhando de uma situação difícil. Passou por nota bem lenta, motivar a gente de um dia para outro. A mim também, então, essa é a pergunta que me dá assim, nós também a por fim riba aspecto não social. Que é quadro social bem handle com a verdade, dentro do bairro, dentro da escola, dentro outra instância não. Para a verdade, forma não sendo de novo, põe hotel vac school, põe trabalho difícil, etc. Para lança em nível que está indo atrás aqui. Essa é a pergunta que me quer a senhora. Aqui para a pergunta, me quer netamente está de direção nós também. Mas escuta local com maneira feia, treze dilante, aí chega momento para nós fazer coisas não bom. Para sobre agora que maneira também nós chega até a boa, onde mais caminha para baia boa. Tá pensei nós temos que soro para tudo o que nós está fazendo, nós fazemos correto. Nós sabemos nossa situação social na Kosovo está muito difícil. Nós sabemos nosso sistema de ensinança também está produzindo gente que está cai, ou está puxa gente fora desse sistema. Nós está drentando vários cabas para tudo isso não, que seja está recebendo uma ajuda do governo, ou não tem trabalho que nós podemos motivar. Então, o trajeto aqui não é um trajeto que o governo só tem que cana. Tá pensando nós sentando com é parte é parte de negócio também, que não está sentando junto com o governo na mesa, para só bia ora tá pedir trado tá na direção do governo, pero nós precisamos que expertise botar mester, então nós perde nós escola de fiche, nós que bode é sistema nós vice diário de ensinança, lubida que é parte difícil, então parte como nós não podemos e ganhar bom sen para criar na mesa e na família. Nós temos que buy back para vir back na escola difícil. Nós temos que buy back para se nós na ética de trabalho. Nós temos que buy back para dar nós na gana de lanta mais inta glória na curva e vai trabalho. Passo hope bia ora bota papia, anto ora nos drenta barrio que nós tá papia com ele que tá busca trabalho. Nós tem assina tanto exigência para trabalho, pero nós não tá para o é parte de competência não que nós temos e nós não tá disposto tampouco para investir nisso. Tá pensando o governo que avisa nós tá vai caminho de problema tá. Tá pensando mais em caminho escolher bode ora mamira com sandals tá bem, mas bisa não fazer promedia. Mi tabai queda cane trajecto para sobre mim se duna não se na oportunidade. Mi ta explica o bebia também ora mi ta den e barrio não. Na momento que vou trabalhar, botar a disciplina de trabalho, outra porta não tá abre para. Então nós temos que começar a gara e oportunidade não. Nós não podemos assim ta mira oportunidade também, mas agora que tem hobby de desenvolvimento. Hobby de desenvolvimento está na caminha, mas se nós não fazemos nada aqui para o dia, nós te queda papia com a cifra de desemprego, te queda subir, nós te queda reclamar com outro tour dia, que o estrangeiro também, tu me trabalho, não, pero nós mês, que nós está fazendo para cambiar a situação. Então, aí não está. A mim te quer como é ministro de labor, nós temos parte de economia, nós isso de ensinança, nós três está canando junto para nós fortificar, nós ainda para não subir a área laboral back. Agora, minha seguinte pergunta está, hora que sai de publicidade, tem um trajeto tão importante nessa aqui, com mais de 200 gente não reaccionar, é que se pode interpretar como um sinal bem negativo para o Kosovo. Porque 200 gente não está pouco, 200 gente não reaccionar mais, etc. Então, minha pergunta até agora é, fazer uma investigação para mim, para ver para que motivo. Tá passou bem no telefone, não tem tudo tribaje, tá passou idioma tá difícil, etc. Passou agora bom, não? Hora que sai ali para fora, que 200 gente não reaccionar, é tudo um sinal. E nós todos sabemos que tá saindo de publicidade, tá saindo de corante, etc. Pois minha pergunta tá, a sua investigação passar na Kiko, a sociedade que tanto ainda se despeito não lá tem nada mais não.
Bom, nós mesmos a receber de gente que não a reaccionar back. Na mesa manda, hopi remarque tá de com. Na primeiro lugar, não tá papia de salários para não tá muito pouco. Outro tá três adiante e distância tá muito leu. Outro tá três adiante que não tá chama, pero não tá feedback com a companhia. Tinta bisa, ok, mi não tá bom trabalho, mas mi não tem caminho para lá me yuna. Tá pensei tá bom e hecho que nós está dentro da barra para ter aqui que tem problema, para nós só contar se arriba é problema não, para nós trobar gente de vai trabalho, anche nós também se hope bia também, nós mas te começa hinca de nós gente não, que nota governo tem que resolver turbo problema não personal para subir mercado laboral. Pero mas tem lo que o governo tem quase só para ter suficiente possibilidade que caminha não que você pode ajuda um environment safe. Tem possibilidade de transporte para você chegar a boca de trabalho. Que é montante que você tem que pagar numa maneira que você pode carregar financeiramente banda de outro gasto não que você tem fim de luna. Então essa é a responsabilidade do governo. Tá prefeitura pergunta não como uma recebida de com ele não reaccionar, não sa pone nan tur junto, anto ma binco, anto ma pone na conhecimento de sandals. Entende? Essa aqui tá pergunta nan que o povo tem, essa aqui é dolor que o povo tem de com, não reaccionar. Que tabo contesta riba ponto nan aqui. Quizás hora general tá contesta, anto não tá compreender que quizás me tá sinta ser a minha culpa de casa querer que um problema, caminho não tem um problema. Ok, finalmente minha última pergunta. Senhora, ok, o que você vai suceder se não logra a quantidade de gente local para se trabalhar na custeia da pedi? Sim, também me está para chegar a dizer, se nós não há suficiente gente local, em realidade nós não podemos stop o desenvolvimento econômico para o país. Isso significa que nós temos que importar trado. Então, para duro que essa zona, então queremos, então sei, mas se foi promedia na mesa, a mim que tá é último ende que tá firma permite para emplear estrangeiro na Kosovo, mirando a cifra de desemprego que tem. Pero outra banda, ora me mira que significa boost econômico de sandals na Kosovo para Kosovo, nós não por para o desenvolvimento aqui também. Então, eu papia com sandals, então, se tem que buscar trabalhador estrangeiro, nós temos que buscar por um tempo curto, então cada vez queda o processo de recrutar gente local para formar, então cada vez é tempo que vai para nós por cabina, tur é 900 pessoas que não estão depois com gente local. Mas agora que se anda para abrir 4 de abril, 85% de nancamba na turta de book caba, isso significa que como país nós não podemos permitir nós mesmos de queda of laga Royal Sandals Curaçao abre sem esse serviço que não está acostumado de brindar. Então, essa é a lástima para bisa, mas é a realidade. Thank you, Senhora Ministra. Para mim, question and pergunta, Mr. Clark would like to add some additional information. Mr. Clark, please. Sure. Thank you very much. Some of the questions that were asked, and I've gotten some of it, which I want to also address as well. What are some of the benefits, working for Sandals? And once I'm employed, what are some of the benefits that's afforded to me? Or why should I now work for Sandals as opposed to working for another hotel chain? Now, as it is right now, I understand the economic impact and what's going on in terms of unemployment rate. Our mission as a brand is to employ as much persons from Curaçao as we can. If I can get 100% employment from the island, I'm out there. The stance that we've took originally when we started out as a company and joining force with Curaçao is to employ as much locals as we can. Now, the first question is asked, will you be providing transportation to and from work? Now, we are in the middle of negotiating with the transportation sector to have transport provided for employees on all shifts every day, 7 days a week, right? So
we are now putting together a schedule that our team members will have, which for every shift will take them to and from work if they're not, if they don't have their own transportation. If they do have their own transportation, we will still provide a shuttle from the entrance of Santa Barbara Gate into the resort every day. So that's also a part of what we are affording our employees. The question was also asked of us as well. If we are educated in other fields, but only experiencing in tourism, how can we get a job with Sandals? We have persons who we have employed now as a part of our team that have never worked in the hospitality industry before. But our mission and our slogan is employ the attitude and train the skill. If you have experience, we will bring you on board and we will give you our mission, our vision, and our philosophy. But if you don't have the experience, we'll still train you in the discipline. With our Sandals Corporate University, because as a brand, we have our own corporate university as well. Once you're employed, we will bring you on board and we will take you to a diploma, if you want to, from an entry-level certification to a certification. Now, we have partnership with Florida International University. So we educate our team members. We give you our team members that we sent to Jamaica recently as well. Part of them going to Jamaica is to understand our brand and who we are and experience a part of what the Sandals organization is, and they will come back. And these team members are now departmental trainers, and they will impart that knowledge to the rest of our workforce. Another question that we get asked, will local be a part of our management team? Now, I am here standing in front of you with conviction, saying to you that 85% of my management team is actually from Curacao. We sent our managers to the Bahamas and to Jamaica to get that training on their back. My weddings manager, my concierge manager, my environmental health and safety manager, my water sports supervisor, my director of HR is actually from here. My financial controller is from here. My director of operation is actually as well from the island. Now, there is also a question that we get asked as well, is why are we not extending permanent contracts? That's far from what it is. Our employees, when we started in November and we took over, we were extending 6 months contract to our employees because that's a startup. So they weren't issued a contract, they were issued a letter of employment. So what we call a LOI. Now, every single person will get a permanent contract for 12 months once they're employed with Sandals. And that's extended to them as a contract signed by the general manager. And from there, every single employee will be issued a 12-month contract. There's also a question about salary and rates. I'm here also to state that the Sandals model is different from all other resorts model. Across the Caribbean, we have a track record. We pay a rate based on the discipline and the department that the employee works in. And what happens from there is we will ensure that every single team member participates in our gratuity and gets a gratuity. How does that work? Some other resort will only get, the frontline workers are the ones who will only participate in a gratuity pool. If the guest tips them at the front line, then they will get a gratuity. Now, with our model, every single employee will get a gratuity. So if you're operating in the back of the house and handling the pot washing, cooking in the kitchen, cleaning, etc., you will also get a gratuity. If you're operating the front of the house, you will get a gratuity. How does that work for us? It's our model. Our customer will not be able to walk with cash on them all day, every day. So once you pay a rate to stay at Sandals, a part of your fixed rate, and believe it or not, we'll be operating all year round at 85% occupancy. We have to open our resort on the 14th of April. Why? Because our rooms are already sold. And we have committed to our customer that we are running our hotel at high occupancy. And we've also committed to the government of Curacao that we'll be running our resort at high occupancy. So for our team members, there's also a benefit of a higher gratuity as well.
right? We are not in a back and forth regarding what rates are and what we're paying. I am standing here as the general manager to let the public knows that our rates will be at the highest level based on our commitment to folks in Curacao. There's also another question as well, as we are not getting our phones answered and people are not coming back to us. Now, like any business, we operate our office because we're now on full-on construction to meet our opening date. So our office opens every day from 8 until 6. We have been on several media houses speaking about who we're looking for, the type of employees that we're looking for, etc. One of the things that we've never discussed is our opening time for our office. Now, because there's a question about opening time and the time that we're supposed to be opening, our office opens from 8 and we're extending an additional hour until 7. Now, I also want to share with you as well, the number that we shared is also a WhatsApp number as well. So if you call a number and you don't get persons based on the closing or opening time, you can also send us a WhatsApp message and we'll respond to you timely. We have, between our job fair at WTC to date, when we did our job fair, we interviewed about 1,500 persons for the various positions. Once we've shortlisted about 680 persons. Now, what happened is, folks, if they don't have credit on their phone, we are unable to connect with them. So we call the number and we're not getting. We send WhatsApp message, we send email. That's one of the reasons why we had gone ahead before and sent an ad out in the local paper that Sanders is trying to reach you. We're on resort every day, and I also want to share with folks as well is that today till Friday we're also going to be at Santa Barbara. We're also going to be at World Trade Center, right? If anybody wants to come in and have a conversation with us, because the interview process continues. As I mentioned earlier, we're looking to employ 980 nationals from Curacao to operate our resort once we're open on the 11th of April. Clark, following question, by Shan Isidora. Ignacio. Isidora, Robert. Mirando nos een database eigenlijk hoe kandidaat die hende ook op de onderstand ieder empleado aqui na Curacao. Als een filter eigenlijk ding is waar qua persoon dat eigenlijk kwalifica para certo trabalho e de modo que por acercar a gente aqui toch para na lugar de não vai solicitar drag naar voor naar sandals. Bom, nós não AHCC, lo que nós AHCC nossa nossa papia culturende que está de nós bastante, quimicamente, nós do saco o governo acaba de dar uma sustento laboral, lo que nós faz é bastante completo, nós avisa, ok, acercar turende, tem bastante para não por solicitar nas sandals. Nós o Ministério não acue bastante anto passe sandals, não, para somente querer e gente também me se dona de sua parte para estar disposto de bailar em setor e. Então, esse nós não assim, pero tu rende que nós acercar Ministério para buscar trabalho, nós está ponendo em contato com sandals. Sandals é o único hotel agora que está buscando gente, ou que está vai abrir. Para as partes de sandals mesmo abrir que na lo quizás está bem com a última opção qual é estrangeiro, a pensa toch para outro hotel que também vai abrir mais meio de ano para evitar que não se vai volver cair o problema aqui. Você me avisa, não? Tem hope de desenvolvimento na caminha. For de ano passado, me tinha arriba me virou uma lista de vacatura. Caminha não está buscando gente para diferente área de trabalho em hospitalidade. Portanto, restaurante, fora de restaurante, tem hotel. Nós estamos sentados em maneira nós estamos sentados junto com o setor privado, junto com o sindicato, não para ok, como nós estamos se passou e restaurante não está indicar outro hotel não também está buscando gente, não está indicar que não está ganhando trado. Então esse me está buscando moda de a pessoa que está
buscamos de ajuda, den é bastante que nós temos, me chamamos e me saco para buscar trabalho. Tem uma oportunidade que não vai nada para solicitar. Mas nós temos uma realidade que quizás hopi bem nós não para quieto para papel arriba de. Hopi é de maneira que nós que dentro do setor de horeca. Passou tá papel de hora na largo de trabalho, tá explicar me menesa me tenho trabalho muito duro, trabalho não tem solo, mas nós temos então me tá buscando modo de motivar que o trabalho, mientras tanto que é trabalho decente, nós temos que tá abrir para trás. Se não tem nada, se tá enang me tá começar, mientras tanto que me tá busca outra alternativa. Então esse é o trabalho que nós tá buscando de fazer agora aqui, porque queremos me tá mira oportunidade não, pero dia para dia me bastante está crescendo. Me tem 8.000 pessoas de me bastante understand. Aqui banda me tem 8.000 Jesus milênio não que estava a receber ajudança. Todo dia me tá a chamada que quando está assim para bem back e paquete, quando está assim, pero tem oportunidade tá rápido. Tá pensei uma pizza me mês a decidir comida 30 den não sei tem carreira então para me para facilitar então sei não está sendo que você anda só me tem outro hotel na local também comida base com continuamente não sei outro hotel na construção que já acaba com isso bisami com anti-mister de higiene que é também challenge pero nós temos que enfrentar pessoas nós temos que dar motivar nós não para subir mercado nós temos que dar assim. Tot het moment dat je persoon te solliciteren, zaken ting aan groeingsmogelijkheden. Meneer Klaarte, een bom voorbeeld die commissaris abou en dus subi bij arriba. Is hij taak conocipa en heen om te solliciteren en to bijvoorbeeld dat meer Engels komt een struikelblok en ook een porting oportunidad die zijn als mes. Para se cursos para toch great up. Sim, se me contestar esse dia, quando eu tinha interview na WTC, eu tinha para inglês, eu tinha para espanhol, eu tinha para holandês, eu tinha para francês. Que eu estava tinha dentro outro idioma para pôr nós ainda não tinha at ease. Pero lo qual como a compreender de não, pero sei que está é mesmo contestar e oportunidade tá existir. Mr. Clark. Yeah. There's no language barrier really. I think the misconception is the fact that we're from an English-speaking country, right? Sandals is not a Jamaican company; it's a Caribbean company. Once we started our application process and interview process, our first job fair that we did at WTC, we have translators in Papimento, Dutch, French, English, and Spanish. That process continues. Now, I want to say to everybody, you don't have to speak English to be able to work at Sandals Royal Curaçao, right? Whichever one of the 4 languages you speak, there's an opportunity for you to work for us. Naturally, we're going after the North American market primarily, but we're not leaving the European market behind because we have a heavy influence in the European market as well. But we're looking at the North American market. A lot of our frontline workers, we're asking them to be able to have command of the English language. Now, if you don't, through our Sandals Corporate University, we have committed to give English classes to all our employees, entry-level English and English with certification. And you can hold us to it because part of our commitment as well is that's exactly what we're doing. Thank you, Mr. Clark. Siguiente pregunta, Caligo Ribali. Thank you for the opportunity. I would like to do my question to Mr. Kevin Clark, the General Manager. In your introduction, you said that there are going to be local craft shops, if I'm not confused. There are a lot of craft shops in Otrabanda and Punda. Are they going to have an opportunity in the hotel, or are you guys going to search for local opportunities? All right. We will have our resort gift shop, and we will also have pop-up shop and displays on the resort as well. We have a first for this side where we also have a beach club as well on resort. So there's an opportunity for our local artisans to display their craft. But not only that,
A part of my communication earlier is that we'll also give the customer the opportunity to go out and visit some of these craft shops as well through our tour-based activities that we're doing. Remember, all our customers that bought the high category gets a Mini Cooper, so they get a chance to experience the island. But not only that, every category of client that stay with us will get the opportunity to tour the island, do the shopping and all of that stuff, so that foreign exchange don't stay necessarily in the resort, but it extended throughout our community. I want to go back on the question because I feel it's not answered correctly. The local people of the local Ayudi Curaçao that makes handcraft, they sell it in Punda and Otra Banda. They, right there, are having a hell time because they're not selling with the cruise ships. Are they gonna have an opportunity to work in sandals? Because I think in sandals there are gonna be a lot of tourists, and it's gonna be a little bit not obvious. It's gonna harm them if sandals is gonna sell more, a local craft, and they're gonna sit right there and they're not gonna sell anything. The opportunity, and as I mentioned before, the opportunity for all artisans with sandals will be extended far and wide. We will have pop-up activities like I mentioned before, so we'll invite our artisans. So these vendors that you mentioned earlier will get the opportunity to come in and display their wares in our resort as well for these pop-up activities that we're doing. We're also going to be purchasing items from them, which will be sold on resort. So everybody gets the opportunity to be a part of what we're doing. So we're not extending it solely to the employees in the resort, but we're taking it outside the resort as well for the artisan to experience it. Mi chiesto mi pergunta na nos Ministro de Desarrollo Econômico, Senhora Ludmila Larmoni. Senhora, en ang kuting actualmente understand, ita kere nang actualmente tayo na trabaho trabaho na sandals minera Senhora Bisa. Entonces nang kuda bintra na kuno ti understand si tayo un poco sen. Un dia Senhora lagi bisa hen nang kuda trano den sandals bisa. Nota justo quando tayo understand on nanti mas salários mas amite yung salários sang mas tanto kunang anto natabay de uel ka kisnya tabay assim no momento. Não, lá me va como compreender pergunta bom. Que bocamente, o ene que você tava tá cobra understand? Ena tá cobrando understand anto eta by tra na sandals. Eu não sei se que foi de bastante understand, não esquece by tra. Ainda queda cultura dos. Talaga na being ko understand na trabaho. Dus senhora bisa, não está dentro senhora situação avisa. Não kuti understand para entrar. E passou a mandar-me assim uma pergunta se tá põe cobrador de understand na trabaho de sandals. Mas bisa gente que tá cobra understand é por solicitar nas sandals e por ganhar trabalho nas sandals. Então, me diz, para minha parte, tu é cobrador de understand, ganha trabalho de sandals, mas você tem intenção. Gente está dentro do circuito de understand por período que não tem entrada, então a meta etapa é por passador do sistema ganha trabalho back, para back riba supia. Então, se tu é que está cobra understand, por lograr ganhar trabalho, esse significa que não se nosso trabalho. Não com ele que está cobra understand, está queda com o understand, então está trade em sandals. Não, mas vamos essa lei de understand bisa, ora bota cobra understand, vou poder ter X montante banda de boa entrada. Pergunta, eu quero que permite o ministro, o ministro tem um contexto aqui. Ayer tem uma notícia que correrante, caminha com o senhor do partido, junto com outros senhores, mas tem uma discussão entre quem se sinta aqui e quem se sinta aí. Não sei se a senhora está na altura de notícia de senhora Jamila. Ok. Não, você... Se me tem um contexto da riba, lá me começa a pensar no primeiro lugar, me está trazendo assinatura para a causa que eu vi a minha WAC que está correndo riba rede social, mas é simplesmente notícia que não está quadra, estava tem ministro que a indicar o manejo de câmbio da pone a senhora Umbanda, e partido de coalição nossa cinta e nossa papia over de Tópiko e ela quer resolver que o trem está queda cinta na função com a autoridade que não tem. De pergunta, Ricardo Martínez. Boa tarde, senhor Martínez de 90.9.
Lo estava a hope great se a contestar a lista de perguntas não que a senhora vem com ele e também para isso não que está escuta e mira nós também por a raia e contesta não para outra parte o senhor Clark a contestar lo estava a great para se sei me pergunta tá é pessoa se tem pessoa que solicitar e a ser negar que é o motivo que a ser negar mensagem te quer meneer Clark tem que contestar. Your direction, Mr. Clark? And it's regarding about people that was rejected. We have not reached them. No, what were All right. So what we have done is everybody that we have interviewed to date, we have them in our database. So we have not done a rejection list just yet. Because what we're doing, we're trying to identify persons to fill all the position, right? So it's what we refer to as once we employ you, we now do a shortlist process, right? So every single person that we employ is shortlisted, and then we'll get to them timely. So we're still on a mission to contact everybody that we interviewed at the World Trade Center, and we'll place them. To every position that we have, there's a number that we need to fill. So we will get to them eventually, and they will know whether or not you'll be employed with us or not. Algo que pensar aqui? Apresentação, slide tem over die quantidade de cupo na trabalho. Então, tá bom se pode passar já, torene tá mira. É slide número 5. Grazie, non so se mi também para público dilante. Yeah. Senhor quer elaborar isso aqui, or maybe Mr. Clark? Não, me te quero, meneer Clark, pode dar uma explicação de quanto ele solicita. So what you have on the screen pretty much give you an overview of the persons that we have employed to date, the persons who were issued letter of intent, the person who have rejected the offers, and the positions that we still have outstanding, the ones that we need to fill. So they give you an overview as to where we are, in terms of persons who are accepted. One of the things we find as well, which is happening quite a bit, is we are now running what we refer to as orientation at World Trade Center. Last Monday, we had 200 persons that we had issued letter of intent to start their training. We have persons that accepted the letter of intent but never showed up. We started again with another set this Monday, right? Out of 100 persons, we still have persons that never showed up. One of the things that I want to also communicate as well is we are available so you can also speak to us. Now, the vacant positions that we have are the ones that we're filling. Now, some of the persons who are unable to reach out with, since our last meeting with the minister and since we sent our last article out to the media houses, we find people are now reaching out to us. Yesterday alone, I'd gotten over 500 persons that contacted us. So we're going through those, and hopefully by next week, I'll be able to present to you what our numbers are in terms of what the positions that we fill. Because we're on a mission to make it 100% by the end of the week next week. Minha seguinte pergunta para a senhora Larmoni. Senhora, por meio da pandemia, o governo anterior estava a começar com uma secção de training para a pessoa que começou a trabalhar em parte de hoteleria. Essa aqui a seguir, ou que está status essa aqui? Sim, no momento que eu assumi a responsabilidade, mas compreender que tem projeto tá canando, mas não chega assim na lei que a começar a treinar pessoas não, mas compreender que a escolher uma companhia como estará fazendo e training não, mas que não que ela começar duna e training não, so me te querer net no momento a pandemia caia den. Então senhora nossa pick up back, então senhora nossa sinta que isso não que estava tratando de trajeto, nossa sinta senhora que chata, então nossa sinta também com o sindicato, então senhora nós acuelo que estava tratando já acaba para vai tomar lugar, nossa sinta riba de ok, wak pone a lista junto com de qualificação que nós busca de horeca, então yore nós a decidir que nós está moldia e curso riba direção então passina nós por duna nós ainda não
começar o curso, mas não são começar ainda tampouco, mas nós estamos a guardar a parte de financiamento, agora que está claro, agora nós estamos a arrancar sali. Vita mira ku, Mr. Clark, please. Yeah. What I'll do, and I understand you clearly, if it's okay for us to have some of the response to some of these questions in Papimento. Yeah, so I will have Mr. Peter just jump in, and he can also share in Papimento the response to some of these questions that I gave in English. So, Mr. Peter, you want to just... E nível de treino, que nível na Lubaita? Esse aí me tinha que de bebê contesta. Para mim, povo sabe que tu MBO, HBO, esse aí tá local, porque sabe, toh? Não, me tá querendo, é mais dirigir a função. Nós também mira que tem vacatura para coque, tem vacatura para waiter, tem vacatura para nós é mais based a vacatura não que tem. Mas o nível de curso mês, esse aí me tem que dar de bebo e contesta. Sim. Pergunta não como a mencionar IBG o rato nem e para contexto no pagamento, o senhor Peter também elaborar e banana working o rato. Senhor Peter, por favor. Como permite, senhor moderador, bom dia, naturalmente. Qual pergunta específica? Está contendo para que o senhor Peter passa de não, na teoria de mês, não que mira escuta, não mira não pode contestar. Sim, comunidade. Não, isso não. Isso é, do we hebben het over there? Ja, thank you. Oké, dan gaan we ons wachten, dus ik dan. Para o tratar transporte, tem na várias ocasiões, quando não tem indicar, que tem é lugar muito leu, como está se chega. Não está consciente de reto não com o transporte público. Uma pessoa que vive, por exemplo, uma área de Bonam, etc., você que tem que ir te punda e volver back para lograr chegar a Santa Bárbara. Tendo em conta que se andas a preparar para ter shuttle bus, de maneira que a pessoa não está sente que não tem necessidade aí, não tem transporte, tem meio de transporte regular acaba, de maneira que não por, quando diz, chega na boca de trabalho sem nenhuma classe de problema. Outro etapa que trata salário. Salário está algo que naturalmente está fazendo diferença, depende de que posição, etc. Pero está depende também se é de renta com experiência acaba de outra coisa, então é tem que vai shift, o problema está vai treine, etc. para é por renta. Não está assim, né? Que só tem cifras tanto guardo mencionar que está me mensagem tem que está trapa 10 florim que tipo coisa assim, né? Tem o ministro por indicar isso também. Tem salário não que o governo está começando a indicar que o ministro está e a base de se andas como companhia responsável está naturalmente evaluar cada trabalho com não está trabalhando e não preparação e experiência e a base de pode seguir crescer. A oportunidade de crescimento está imenso. Outro ponto que que o local não por chegar para virar manager, esse está assim acaba. O senhor Clark indica o rato passar, no momento não aqui botem HR manager que está rende local, finanças que está uma coisa sumamente importante, está manager rende local, juditeira. SPA e assim mais me posso mencionar diferente outra posição mais como manager que está rende local juditeira. Na minha check o rato que não para o que se trata é tardança de contestamento de estanco a solicitar. Se atende job fair a entrevistar 1000 e pico pessoas, dado momento é assim é importante para a gente compreender que tem um processo aqui, botar bel gente não, botar passador de lista, maneira de shortlist, botar fazer uma seleção. De seleção é botar vai tirar com essa seleção bel não entrevistar não, nós temos para gente que não award entrevista, award papia oferecer um contrato
teta sina kunang abay Jamaica kaba pasi training. Portanto, a promessa seleção, bono a selecionar tour ainda, so corre bonta diferente posição tem, ok? Mirando como é costa desenvolvendo, que ok, gente não tá caia for, por exemplo, tem que dizer que não tá interessado para trabalhar, não tá portando a outro trabalho, ou não tem qualquer outro pensamento, tá pone com dado momento, botinho by back rebelista, portanto, se você demos safetamento para mim, balaga par cai, bota volve by back e assim está cada processo. Da pensei o senhor claro que indica que nós não tá claro acaba a lista e essa venda for, não? Devidamente botinho by back para motivo que bota shortlist para mim, pero depois botinho bem back, ribache. Não tem contexto riba telefone, a hora que não a oficina estava trabalhando de 8 para 6, de luna para viernes, a hora que não estava cambiando de maneira que a oficina estava trazer o número que e-mail que nós dona, estava trazer de 8 horas de manhã para 7 horas da noite e banda de 6 estava pondo no weekend também horário para a gente não por contestar o telefone e atender e-mail também. Naturalmente, na minha visita que seca, de noite que vem tempo para contestar o telefone no momento daí. Me quer me passa 5 minutos aqui buscar contesta de pergunta não. Dank senhor Peter, senhor Martínez. Se a sua para receber cópia de tudo não assim, não. Mirando que o governo também está buscando trabalho, porque uma empresa privada, o senhor nós não recebe cópia de solicitude. Minha última pergunta, em conexão com a minha arriba indicação de 400 pessoas, empleado que está para dentro turismo, mas tem 400 para sandals of algemeen, senhor Nankeman, para a mesa. Então, eu que tempo está? Deadline hora, se não chega na dia. Ou para começar, se chega a 400 de mês que falta. Na minha comissão, aqui, Mr. Clark, e nosso presidente, o senhor Adam Stewart, ha indicado Tópiko lá, dia 4 de abril, Sandals Royal Curaçao está abre. Não por outro. Dank u. Agora, a seguinte pergunta não de Oportunidat. Sim, danke. Thank you very much for your presentation, Mr. Clark, and welcome here in Curaçao, of course. I just want to go back to the numbers that were on screen or on the screen behind you. I don't know if the technicians can put those numbers back because you have said that at the job fair, around 1,500 people came that have been interviewed. Now, it has been shortlisted to an amount of 680 citizens of Curaçao. So we're talking here already about more than a half, more than 50% that has been rejected. Let's put that as number one, or that has been put in a database to contact afterwards. Okay, so if there are 915, as we can see in the light blue, positions that are available, and from these 915, 304 have been ultimately accepted. We're talking here around 611 people that have not received a job. Now, my question is, seeing that if we go on Wikipedia, that a Sandals Resort is based in Montego Bay in Jamaica, and that it is really focused in the development of the resort and also in training the people that are citizens of the country, my question to you is, what does it cost the Sandals headquarters to, I don't know, maybe send people from Jamaica here to Curaçao so that it can give training classes to the citizens of Curaçao? Yeah. As I mentioned before, earlier, as a part of what we do with the Sandals Corporate University, part of that is developing the persons on the island, and we have not gone away from it, because your colleague mentioned earlier,
are we rejecting persons? And my question to your colleague was, we're not rejecting persons. Based on the list, your short list, there are prerequisites that we look for when we're employing. Part of what I mentioned earlier is employing the attitude and train the skill. So we have the short list. Now, part of the prerequisite that we're asking for as well, how qualified individual, how educated is individual, are they experienced as well, and then we take it from there. We're not going to throw any applications out, but we're shortlisting them to make sure that we find the right person for the right job. Because again, there are skill sets, there's qualification, there's skill sets. So we can employ the attitude and train the skill, but we're looking for the right individual for the right position. Okay, so what you're saying, I'm taking back your words. We're looking for the right people for the right position and with the right attitude and the right skills. Then my question again is, from those 1,500 people that were interviewed, only 304 from those 1,005 people are citizens from Curacao that are capable, well-skilled, and... The reason why we're here as well, and the reason why we keep contacting persons, is that we're getting people rejecting our offers. We're unable to reach some of the persons as well. So the process continues. So we're not saying that these persons will not be employed to Sandals. What we're saying is, give us the opportunity to also reach you as well. We've sent ads out. We're on the media. We have done 21 different ads with media houses as well, saying to persons that when we employ them initially, because we started our job fair in November, and once we have received those individuals, now once we start reaching out to persons, we're unable to get persons. And what we've seen quite a bit as well is persons saying to us, Kevin Clark, we're trying to reach you, but we can't get through to you. And we're doing the same thing as well. So one of the reasons why we also did a recruit email and have a number that you can call is saying to the persons that we're also trying to get in touch with you as well. So we can close it. So when we're ready to open in April, we will have the persons employed and in the position to work. Okay, I'm not trying to be emotional here, and I'm really trying to go to the facts and numbers. And the numbers really do say that 915 positions are available. 304 citizens of Curacao have been ultimately accepted, which means that 611 citizens of Curacao are still in the database to be contacted maybe afterwards. But still, going on the fact that Sandals Resort in Curacao will need and must open its doors on April 14th or April 11th, okay, April 14th this year, which is maybe less than 3 months, let's put 2 months. Right. It's just not logical that in those 2 months you can train 611 Curacao citizens, people, to be working at a Sandals. So inevitably, you will need to bring people from abroad. And will that be Jamaica? Right. What we're doing now, we started on Monday. We're doing orientation. We start with 200 individuals, right? We started last Monday. This Monday, we have another 100, right? So the orientation process is what we're doing. Once we employ the individuals, we bring them through orientation, what we call a standardization process, and they're trained to fill these positions. So there is no discussion for us to say we're going to bring people in. Naturally, like you mentioned earlier, there are individuals that are our trainers, which is our group managers, which will come in. Once we employ them, we will bring those persons in to train them with a skill set to get them prepared. The cooks to understand the menu, the housekeepers to understand how we prepare the rooms, the butlers to understand how we do the turn-down service, the front office in terms of our SOP. So we will now definitely get the persons standardized and prepare them to get the job done. So we're doing orientation. So we've committed to every Monday until we open to have 200 persons in a training room to get orientated. And that's the plan. So to just be clear on this question so I can get the proper answer. So on April 14th, is Sandals Resort going to open without those 611 people? Absolutely not. Absolutely so where not. are those 611 people will come from? So, all right. So what we're doing is everybody in our database and the ones that we've employed, we have employed already, we're continuing to issue letters. As we stand now, we have a team at the World Trade Center taking additional persons on, and we're sending letters of intent. Remember, I mentioned earlier that a letter of intent will be issued first, and a permanent contract will come later, and we will have those persons in there. Because we have already sold our hotel, we cannot
delay the opening of our resort. So we have to get the persons in there, and that's the reason why we're having this conversation, which is selected conversation to say to persons, we're employing, you need to make sure that you're ready. We're giving you the training and getting the skills training going, because in March, the entire month of March is dedicated to what we call skills training for employees, to ensure that when our first guest walks through our lobby, the standard which they've come to expect will be delivered, and it will be delivered by the nationals of Curacao. Okay. Something else I would like to really be clear on, there are many people of Jamaican descent that are living on our country, and they have helped to build this island called Curacao. So many people that have made their living, and they're living here, that are from Jamaica, and we really look up to them too as a nation that are part of our culture here and community in Curacao. But I want to come back to the fact, Mr. Kevin Clark, that although seeing that sandals will need to be open at April 14th, we're seeing here that what we have had as phone calls and messages at the television station that I'm working for, Direct Media Curacao, that there's so many people telling us a different story. And I'm not here to criticize handles, but I'm just here to bring the facts and what they're really telling us. They're telling us that they're sending emails and phone calls, and they're trying to make contact with the Human Resource Department of the Sandals Hotel, but you guys are just simply not answering. All right. So for clarity, right? Our office, we're open from 8 until 6 every day. I've just extended yesterday after our management meeting with my team, we've extended by an hour. I've also clarified as well, because some people didn't understand that the numbers that we have available are actually WhatsApp numbers as well, so they can send us a message. Now, what I found, and when I pulled my CVs and I was going through them, some of the CVs, incorrect email address, incorrect number. What I also found out as well is that persons don't have data on their mobile, so we're unable to contact them. So that's one of the reasons why I've employed personally 3 additional persons who handles solely phone calls, just to make sure we're responding to phone calls and we're also responding to emails as well. So we're available, and we're at the World Trade Center starting today through Friday, 5 hours every day, to make sure that those individuals as well will be able to get their questions answered timely, right? Because what you find is we contacted the persons that we're employing, we've reached out to them, but solely what we're getting is people are saying, boy, you know, you're either too far or we're unable to reach to you. We have persons that we have issued letters and contracts so that you're starting, and when we get to the World Trade Center for orientation, we have people that simply don't show up. So it's a mixed bag of different opinions, but I'm here to say to you that we're here for the citizens of the country. We're here to answer the questions that they have, either in Dutch, Papimento, English, French. The questions are answered by us, and we're committed to employing them on a time that we'll get them in there for opening our resort. Thank you, Mr. Clark. My last question, Mr. Figueroa. I'd just like to say also that the Minister of Labor, Ruth Milda Larmoni Sicilia, as I say in Papiamento e Tatraku, Alma y Curpa. She's from the Partido Nacional di Pueblo, and for sure, we truly appreciate the work that you have been doing for our community, Curacao, up till now. But Mr. Kevin Clark, I would like to ask you, with your permission, if you can promise to the citizens of Curacao via this live press conference that you can ensure that these 611 open positions will be for the people of Curacao without the Minister of Labor, Mr. Rudmila Larmoni Cecilia, to put her signature for people to come abroad. You have my word. The discussion, and I will continue to have that discussion, is there is some skill set that may not be available on the island that we have committed to employing the Curacao National and train them in those positions to make it happen. What we will need to do, as I mentioned earlier, is to bring our trainers from the respective islands, and not just Jamaica, to train these persons to get them ready. What we have done before
is we have sent 78 team members from the island to get them trained. Unfortunately, we weren't able to bring everybody in due to everything that happened, to bring everybody, all 300 persons that we employed to Jamaica to get the training. So what we're doing now for the entire month of April, we're doing, this month rather, we're doing orientation. For the month of March, we're doing skills training, and we're bringing persons in to make sure that these individuals get the adequate training to be able to do the job. By right, we are in every island that we have operated, St. Lucia, Antigua, Bahamas, all the islands that we're operated, we have employed the citizens of these countries to run our resort, and that is our commitment. So the citizens of this country have my word and my commitment that we will employ the locals in our resort to get the job done, with support to make sure that they're all trained. Mr. Clark, para último palavra, por meio que nós clausuramos também back para a senhora ministra. Ministra, por favor. Sim, danke para a oportunidade. Me quero a oportunidade aqui que você anda estabilizando Kosovo, nós mestegarei com dois mãos. Então, tá pensei, me tem que me escolher bode e projeto aqui, então isso aqui nós também seguir assim, cultura outro projeto que o Kosovo lo vai conhecer, que caminha nós temos ter de duna nós na local chance para trabalho. Isso significa que no mesmo momento me dá a apelação também riba nós na local para não queda intimidade para trabalho, não worry que não tem a competência necessária, nós está treinando. E companhia não também tem que dar uma parte na lo trein, mas nós mesmo chega na final de aqui cultura oportunidade que abre, nós não tá ocupar e trabalho não para assim nós conseguir trabalhar no desenvolvimento de nós e desenvolvimento de nossa comunidade. Danke, senhora minister. Danke também ao senhor Clark, que é o representante, of the General Manager de Sandals Kosovo. E também danke a tour representante de Sandals, que estava presente também junto conosco. Danke a você tour de mídia de comunicação que estava presente. E lá que nós visitamos a próxima ocasião. Passa bom tarde.